Yo, yo, what's up? Yo, la la. I guess we wait for the viewers to come in or come out. Oh, that was a bad joke. In the meanwhile, I'll play you all Doira. Oh, nobody important. No, la la. Hi, Nina. What's up? It's what you call instrument from Uzbekistan, and in what how do you call those Stan countries, in the Central Asian Stan countries, you have quite a lot of these instruments. Mostly they're called doira, but I guess it depends on which country you are in. And it has some metal rings inside, so that whenever you play, it makes that cool sound. Yeah, like for the moment, I'm waiting for others to join in, and then we begin interpreting this. Like, not interpreting, like I'm doing literally interpretation, like translation from one language to another language here, while we listen to it. I hope it's gonna be cool. I hope it's gonna be interesting. Yeah, and also, what else? Mm, Yep, I also have this cool instrument, melodica. Yo, hi Tabitha, what's up, fella? I guess you're having a chat in the chat room. Yay, that's great. What else do I have? Hola. So we have, I think, so far we have one viewer. Oh, yeah. Let's wait for more people to join in, I guess. Have you got notification from YouTube that the live stream is starting? Let me know. Yeah. I want to do the intro. I don't know. Anyways, I'll just wait for the people to join in. Click on the bell icon, cough. Yes. I guess people might not have clicked on the bell button. They might have forgot. I didn't tell them to do it. It's possible they haven't seen any notification from YouTube. It is possible. Yeah. Well, in the meanwhile, I'll just play this. Maybe I'll notify my amigos from the server, Monkey Empire server. Where is Monkey Empire? Everyone, we are alive. Maybe I should share the link or not. I don't know how to do that. Let me check how to share the link to this. Okay, now I found the link, and then I'll share it in the Discord channel. And afterwards, well, let's start this because it's been too long.
Sorry for taking too much time. Yeah, someone applied. I'll share the link. Monkey Empire. Where's the general? This free coupon. Good one. Okay, so let's begin our stream, I guess, even though we began it like 5 minutes ago, 6 minutes ago. Okay, people are coming in. Let's do the intro. It is one time I don't. Okay. I hope you're having a great Wednesday. Because I am. Everything's going nicely. La, la, la. Tell me how you're doing. Hungarian GigaChat says hi. Hi, Hungarian GigaChat. By the way, man, throat singing cures depression, definitely for sure. I agree with you 100%, 115%. By the way, man, we're planning, like at least I'm planning, but I don't know if I'll do it next Wednesday. If all goes well, I'll try to play Elden Ring. And Steiner says, ho, 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 yo, ho, ho, ho. That's what Santa says when he sees your mom, wife, and daughter. There's a joke like that. Sorry, that was a bad joke. Author Lipshaw, yeah. Play Ultra Kill 2. Yeah, let's begin with Elden Ring, if all goes well. And then if we could play Elden Ring, then maybe we can do something else. The idea is that someone plays Elden Ring and then the other person interacts with the audience. This way you'll have interaction and also something to watch. Best of the two worlds. Okay, so how are you all doing? Like, let me know. Rumen says Sanban. Yay, pach, yay. Sub Rumen. Hi, Sanoksha. Yay. You know. Okay, let's yeah, of course I would like to have a bit more conversation, but please let me, please write how you've been doing, and then while we do interpreting the thing, I'll read back and so on. Okay, so in the beginning there will be a conversation between two people, and then afterwards we'll have mostly a monologue in the form of storytelling. And then I'll try my best to interpret in this story. It's kind of like cool stuff. It's not just only story, it's more about telling. First it tells about depression and so on, and then it tells a story based on what he told, which is super cool. Today I was listening to this podcast, and then I was like, yeah, like I should definitely share it with my people. Yeah, because they might find it interesting, because I found it very interesting. Yeah. Okay, let's go. La la la. La la. Okay. No. Uncle Temur says, hey yo, cool. Okay. Энэ яриаг одоо хүн үдшил сонсоосаа гэж бодхоос. I hope my people listen to my speech during the evening. Ha ha ha. Одоо хэлж байгаа үстэй сая ившээл гэсэн орохгүй үстэй. Now it started. We're not gonna Тэр хоёроо ившээзийг аваад нойр хүрээдэг ш. Тэр цаашаа юм ярихад тусалж байгаа учраас ившээж. Тэгтээ энэ бүх нөгөө өдөржин үүлэнд үүр гэж дүүрэж байгаа үдэш хийж байгаа. Өртөөлөгч ядарч бай шүү дээ. This conversation is not important. Let's wait for a bit. Юу нэг асуулт гараад нөгөө амьдралын тухай бид нар ингээд бодоод байжсэн чинь.
Okay, so she said, there's something to ask while listening to your life story. Амиа хорлох тухай ингэ бодоод байгаа шүү дээ. You're like in your life, in your stories, you say about committing suicide. Тэр юм яаж анх ингэ сэтэл үүсээд зөвхөн өөрийнхөө одоо сэтгэл готрлаас өөрийгөө голсноос болоод байна уу? How did it all started? Did it start because of you not being satisfied with yourself? Өнөө цаг үед бас тийм залуу хүмүүс бас өөрийгөө одоо голсноос болоод амиа хорломоор санагдах ч юм уу өөрийгөө бусад тийм мундаг хүмүүстэй харьцуулаад идэх юм шиг байна. Тэгэнгүүтээ Nowadays we have young people who also think about committing suicide, and mostly probably because they compare themselves with the others, especially with greater people, and they don't like themselves, I guess. тэрэн шиг болсонгүй, тэрэн шиг сайхан дуу хоолойтой болсонгүй, одоо энэ шиг од нэгчд болсонгүй өнтер. Like saying that I don't have a beautiful voice like that person, I'm not a star like that, and so on. Тиймэрхүү хандлага харагдах юм. Гэтэл таних болохоор яг өөрийн биен дээр хараагүй болцсон. Яхаа I see that kind of things happening, but in your case, you've lost your eyesight. This person lost his eyesight when he was young. аргагүй мөч дутуу тийм баг. Бүх юм одоо бэлэн нүд нь харж байна. But like strangely, all the things are ready for those children. Аман ярьж байна. Эргэтэн бүтэн байж сэтгэлээр ундах гэдэг. Yeah, they have their mouth, they have all the organs, and then they're having depression. Гардаг. Энэ өсвөр насны хүүхдүүд хэд хэдэн хүүхдүүд надад тийм бас захиа явуулж ирсэн. These teenagers, like several teenagers sent me a message. Өөрийгөө голоод байна гинэ. Тэгэхээр яаж одоо тэрнээс юу ах вэ? Салах вэ гэдэг. That they don't like themselves and how to get out of this, how to take away these thoughts. Тэг юу ч мэдүүлээд байгаа. Бүх юм тэгээд яг үзэхлээр тэр хүүхдүүдэд хэцэг их нь байж нэг хах. And I don't know what is influencing them. When you think about it, when you see it from the surface, they have their parents. Бид нар гаднаас нь дүүрэх юм бол нэг хайхтар зов шаналсан чи мал. Гэхдээ ийм ирэхлээр би бодлоо авсан. Yeah, like when you think about it, they are not really suffering that much on the outside, but it made me start thinking. Энэ хөл хорионоос болоод ингэсэн юм болов уу? Is it because of lockdown? Цартаад байгаа юм болов уу? Гэж бодлоо. Or is it because they're lonely? That's how I thought. Тийм сони юм болоод бурлаа. Тэр танихтай харьцуулаад яах вэ? За, шийд өгнөлт Okay, and that's what I thought. And how would you compare it with yours? хэлээд үттэй. Би яг Give me your conclusion. This says to another person. энэ нөгөө дөрөв цувралт явчихад байгаа шүү дээ. Тэрийг уншиж яхад аль ч цаг үед нэг амиа хорлох гэсэн хүний сэтгэл бас байж. When I listened to your stories, the previous stories, it made me think that in all the times there have been this phenomenon of people committing suicide. юм байна гэдэг сэтгэл төрсэн. Тэгэнгүүтээ тэрийгээ бас ухаарах юм бол эргүүлээд ухаарад тэр цэгээсээ бүр амьдрахгүйгээд өөрийгөө хамгийн доод түвшинд тавьсан тэр нэг цэгээсээ эргээд амьдрэх сэтгэлээр босоод ирэнгүүтээ бүр өдөө зэрэгтэй асар том зүйлд рүү зоригдож болдог юм байна гэдгийг яг тэр цэг дээр очиод яг ойлгосон. I understood that when people are on one point, on the rock bottom, when they don't want to live, they can somehow get the will to live, and they could really get way up high and accomplish so many things. And that's what I understood, he said. Өнөөдрийн манайхан болохоор яг сая хэлж байна. Сэтгэл готролд ороод тийм амиа орлох үзэгдэл ихслээ гэдэг манай подкаст сонсогчдоос нэлээд олон хүмүүс захиа бичсэн, бас комент бичсэн байлээ. A lot of people from the audience wrote comments and sent messages notifying that or telling people that suicide rate has been going up recently. Тэгээд тэр үед And depression. яг тийм хэцүү нөхцөл байдал тааваа ингээд
амиа орлож гэж бодох нь бас аргагүй юм даа гэж бодоход өнөөдөр бид нарт эд эрхтэн бүх юм хангалттай сайхан дайн дажингүй ийм үед хүн яг юунаас болоод амиа орлох гэдэг яах гэж байгаа гэдэг бас энэ цаг үеийн юм гарч ирээд байгаа байхгүй. When I think about your situation in times of war and you didn't have your eyesight, yeah, it is understandable that you might want to take your life away. But nowadays we have peace and we have everything, and it makes me wonder, why do we still have these emotions and feelings of wanting to commit suicide? Сэтгэл готрол заавал эргэтэн дутгаар үүсдэг гэдэг биш. Depression does not come only from losing certain parts of yourself, like as an organ or a limb. Месэ үнлэмж олж чадахгүй байгаад сэтгэл готролд ордог. Эрүүл Comes usually when you can't get validation from the others, from the society. бол хаан хүртэл эрх мэдэл, эд хөрөнгө, ивэл хайрн байхад хүртэл ийм сэтгэхүйд хөдлөгдөж болдог. Even kings who have wealth, power, and fame could be driven by this emotion, by this feeling. Тэр өөрийнхөө хийж байгаа, өөрийнхөө үйлдэж байгаа, өөрийнхөө холбоо сүлбэнд сэтгэл ханамжгүй байдлаас үүсэж when he is not happy, when he is not satisfied or content with his actions, with his networking and accomplishments. Тэмдээсээ сэтгэл готрол гэдэг зүйл идэлж. That's when depression starts to infect. Сэтгэлийн нэг өвчин болож илэрч байна. And it becomes it shows as it starts to become a sickness of the feeling. Минийх бол эргэтэн согоогоо түүндээ хит өндөр ачаалал өгч. Like in my case, it's because of losing eyesight and giving too much thought into it. Өөр бусад чадамжааг үгүйсгэн бодсноос үүсэлтэй сэтгэл готрол. And negating all the other thoughts all the other senses or powers that I had. Өөрөөр хэлбэл би чадахгүй юм чинь гэж чадах зүйлээ туршиж үзээгүйгээс гаралтай. In other words, saying I can't do it and not trying other things. Сэтгэл готрол. Энэ готрлоос гаргаж байгаа зүйл нь энгийн хараатай хүнч сохор болж болно гэдгийг илэрхийлж байсан. Миний дүүгийн наадгай. And the thing that made me get out, I can't watch the stream, I really want to sleep. I'll watch it tomorrow. Okay. Maybe you could watch the thing if you could understand. But yeah, if you could understand the whole thing, it's much better if you listen to it by itself. But it's in Mongolian, yeah. So he says that the thing that made him get out from this state was his little brother's game, where he tried to play as blind people by blindfolding himself. And that's when he understood that even normal people could become blind. Insert text here says hi. Hey, hi. Ахаан хоёулаа сохор тоглоом тоглоё гэхэд миний нөгөө сэтгэл гутралын энэ хөвгөд өөрөө туршин сохортын амьдралаар наадгаан чигэрч болтойгоо тэмтэрч ажиж юу чадхаа сорид хийж байхад би насан туршдаа энэ тоглоомоо тоглож өөртөө юу чадахыг олж болно шүү дээ гэсэн бодлын. When his little brother said that to let's play, hey big brother, let's play this game, that's when he started thinking that if this normal kid could try to limit or try to push beyond his boundaries and try to find something new, then me in my lifetime I could also try to push myself further and try different things. Гарт амин хорлох төр зэдэг хүүгээс гаргаж байгаа юм.
Why did you say? Yeah. Sorry. Maybe you could watch, like rewatch, not rewatch, like watch it later, and then to feel the things that you've missed. Гомчтой. За үгс гаргаж байгаа юм. Гомчтой. За би амин хорлох сонирхолтой хааныг бол мэднэ. I know a king who wanted to take away his life. Хотуулаа хаан. Хотуулаа хаан. Бүхэл бүтэн хаан. Эцэг нь маш том улс байх болж байгаа. All that great king, like his father created a new country. His father was Amra Khan. Их нь асар хүчтэй эмэгтэйчүүдийн нэр хүндтэй эмэгтэй. And his mother is a very well respected woman among everyone. Эхнэр нь хүртэл таран ноёд сайдуудын арга ивийг эхнэрийнх нь одоо нөө эхнэрүүдийн холбоогоор зохицуулцдаг хатан зөгийн явдалтай эмэгтэй. And even his wife, how to say, manages all the problems with the net, like by talking to the wives of the lords, and a woman who has powers like a queen bee. Хүчтэй хаан, хүчтэй ээж, хүчтэй эхнэр дотор тэр эрэхтэй өөрийгөө готрох сэтгэл зүйтэй байсан. So among great father, great king, great mother, and great wife, this king, right, Hatullah Khan, had this feelings of being discontented with himself. Би хийхээр эднэрээс дутдаг юм чи ер нь би хаан байгаад яадаг. When I do things, like others can do it, so why should I be king? Бүр цаашлаад хүн байсан ч би эцгийн нэрээс зүхтаахгүй, удмын нэрээс зайлахгүйгээс хойш. Гэт. And to go further, because of his father's name, he cannot run away from this big burden of being born under this family, under this name. Нөгөө хийж байсан нь дэрэгдэх хүнтэй харьцуулагддаг. All the things that he is doing is being compared to someone next to him. Талбараа сэтгэл гутралд ордог. Ийм хаан байлаа. And that's the type of depression which this king had. Гэхдээ наадмын тэргүүнд бяраар үдсэн ч But during the Nadam festival, when they try their strength, when they compete with strength, оюунаар үдсэн ч хотоолоо бол бүх дээр бол арга их өндөртэй бүх. They compete with strength and with tricks and mental tricks. He was well respected among other wrestlers. Ном сайн харвна. He's very good at archery. Магна 5-д ордог. Goes in top 5. Цэрэг зохион байгуулалтад бүх жанжидтай хүлэн зөвшөөрөгдсөн. When it comes to organizing the army, he's acknowledged by every generals. Тэгтээ энэ чадамжаг эдгээр надад сайн хандахын тулд ялагддаг гэдэг үзэлтэй. But he thinks that these people treat him better because he's king. Гэхдээ үнэхээр шударгаар үдсэн ч манлаад байдаг хэрнээ. Like even when they compete honestly, he's still at the top. Нөгөө эцгийн нэрээс үүсэж байгаа дарамтаар тэр үнийг алдсан. And because of the burden of the father's name, he lost this truth. Эндээс өөрийгөө үнэлэмжгүй болгож чадаж байгаа зүйлээ ч олж чадахгүй. And from here, he lost the value of himself. The way how he thinks. Харж чадахгүй байдалд. And he can't see it. Орсон. За тэгээд надтай бол эцгийн минь алсан алуурч. Эцэг минь байсан бол би ийм зовлонд орохгүй байсан гэсэн нэхэлтэйгээр их муухай харьцдаг хаан байлаа. He used to treat me bad. Энэ нэлээд хожоо би түүхэндээ дахиж дурсах байсан. Энэ удаа хотуулаа хааныг дурсъя.
Яг тэр мөчт нь би ч бас эдэр залуу байсны хувьд үзэн яддаг хаад юм аа нэг вэ. Like during that time I was young, and I used to like he was one of my hated kings. Тэр хүний сэтгэл бүгшиж байгаа идэ миний амьдралыг дороотуулдаг байв. I'm guessing sleeping schedule. Yeah. He says that the infection in his feelings have become burdens for me. Хааны сэтгэл готрал ардыг дороотуулдаг юм. Depression of a king brings down the people. Илрэл надад бууж ирсэн. And that's so those are the symptoms I've seen on myself. Харилцахгүй амьдрыг гэхээр хаан агаар амьсгалсан ч харилцаад байдгийн гайгаар. Like, even if I don't want to communicate with him, there's still the burden of having to talk to him through air because he's king. Хөнтэй найман хинтэн ярин нөгөө хотуула байнга дурсагдаж. Like no matter who I trade with, who I talk with, his name is always being mentioned. Нөгөө хотуулагийн сэтгэл готралаас үүсэлтэй янз бүрийн бусгай миний амьдралд үерлэн орж ирж. When all of his the symptoms of his sickness, the emotional sickness, comes to me in many different forms. Зөвхөн нэг талд явж байгаа төөрсөн хүүхдийг аваад чиний гэр хаана вэ гэж асуухад хүртэл нөгөө хотуулаа хааны балаг гарч ирээд. Okay, even when you meet a child in an empty step and ask the child, where are your parents? Even that's when I start hearing, like, even that's when I hear his name. Үзий яддаг болсон. And that's how I started hating him. Гэр бүл нь сөөлөнд нэрвэгдчихсэн. Тэгээ миний хүү одоо сайн хүн олоорой гэх хээр гээчихсэн. And it turns out that the family of this child was getting poor because of all the conflict and everything, and the family drove the child away so that the child could find a better person because they didn't have enough food. Үзэгдэл. Хамаг Монголын хабуул хааны үед байгаагүй, амбхан үед байгаагүй, хотуулаа үед гарсан. And this such events never happened during Habul Khan and Ambra Khan, but this thing is happening during Hatullah Khan's time. Эцэг их нь хүүхдээ хайж биш шүү дээ. Чон нохон хоол бол гэдэг. And the parents are throwing away their children to become food for wolves and dogs. Тэгэхээр энэ нөгөө Хотуулаа хааны сэтгэл готрол ардад дээлэн орж ирж байгаа юм үзэгдэл шүү дээ. And this phenomenon is when Hatullah Khan's feelings, the sickness of his feelings are infecting the people. гэж бодохоор. And that's when I think that way, I hate him. Яагаад хаан байж хийж чадахгүй юм? Like why is he a king and he cannot do it? Гэт. Хэрвээ би хаан байх юм бол түүний энэ асуудлыг хэлбэрхэн шийд. And if I was a king, I would have solved his problem easily. Гэтэл хааны сэтгэл зүйн готрол нийгмийн идэ болж, бусгай болж, хүн чанар ивдэж, зохион байгуулалт ивдэж. But when king's sickness infects people and disorganizing, bringing down the morals, засаг тунхаг ивдэж орж ирээд. and breaking down the laws and regulations. Хаан өгчихвэл амар сайхан болох гээд байгаа юм шиг гарц харагдана. And I see this exit like a solution when if the king dies and then everything would be good. Өөр хэн нэгэн хаан болоход тэр бүхэн засагдах юм шиг харагдана. And it seems that if someone else becomes a king, then everything else would have been better. Гэтэл алчаад хэнийг хаан тавих вэ гэвэл олон улсын хэлэлцээрийн төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдөх хаан байхгүй байгаа нь. But then
if we kill him, who are we gonna put in his position? Because we have to find someone who could who's great at diplomatics, international relations. Энэ хааныг устгаж болохгүй. But there's no one like that. That's why we cannot kill this king. Өөрөөр хэлбэл хаан сэнтээс хоосон байх нь аюул байдаг. Because when the throne is empty, that's when it becomes dangerous. Тэнд заавал оновчтой хүн суух нь тэр хүнийг одоо бидний амьдралыг илүү дордуулахгүй байх нь чагт байдаг. But having the right person on that position always helps things not to get worse than it already is for us. Ойлгоно. Муу улс төрч чамаас дээр нь байгаа гэд халах нэг хамаарах. It's easy to fire a politician when you know that there is someone better than him. Яг сайн улс төрч чиний оронд байх ёстойг болох. Хоёр дээр гацчихж байгаа. But it's like you get stuck between having a better position in your place. So they were stuck into two problems. Ухамжтай юу? Understand? Хин хотуулагаас илүү вэ? Who is better than Khatula? Гэт. Тэгвэл яагаад илүү байгааг нь олох шаардлагатай бол? And then we'd have to find why is that person better than him? Юугаараа? With what? Алтан улсыг 27 бомтоор дагж чичрүүлсэн энэ хаанаас илүү хүн байна гэдэг яг миний амьдарч байгаа амьдрал дээр байхгүй болчих. When you think about a king who could make the golden country, the Jushchits, make them afraid in all the 27 border points. In his lifetime, there was no one who could do that. Гэтэл хотуулаа хаан шиг ард түмэнд зүдгүүр тариад нь сэтгэлийн богшаагаараа хийдэл хийгээд байгаа хаан байхгүй. But then there is no other king who infects the society with his depression. Ойлгож байна. Do you understand that? Энэ зовлонг The хартнаас suffering? биднийг хамгаалж байгаа. Нүүлгэлэн бодож. Нийгэм дотор үүсээд байгаа зохион байгуулалтын цэг залдарлыг бодож. Like when you think about what protects us from the foreigners, and then all the things happening within the country and the organization and things. Хоёулангаас нь гарахын тулд хааныг солих бус. Явдал тагл гадарлаж эхэлж байгаа залуунаас. And this is the time of my life when I started understanding that the solution is not removing the king. Өнхөрлөө. Энэ дэс Keep trolling. From here, би яаж чичээгээд тэр хүний зүхлийг тайлж чадахгүй. no matter how hard I try, I cannot help that person's suffering. Тиймээс чадхаа л хий гэдэг бодол. Өөрөөр хэлбэл улс төрөөс дайжин зүгтаах үзэгдэл. And that's when I started thinking that I'll do what I can, and maybe running away from politics. Надад бол амархан байсан. Гэхдээ Like the idea of running away from politics was easy for me, хаанч явсан улс төр хөөж идэг. Учираас хэцүү. but it's difficult because no matter where I go, there's always politics. Чи зүгээр аглаг талд нуугдсан ч улс төр чамайг дагж идэг шүү дээ. Like even when you're like hiding behind bushes or something, politics is still after you. Тэгээд яг энэ үед Yeah, at that time, аргачин ноёны сүүл насн дээр би золгож учирч. I met the Lord Arachin in his later life, Нөгөө багш гэдэг цолыг авч ирсэн л та. and I got the title of teacher. 7 насны шинжээг хийж тэдгээрийг нас биеинд хүрэгдэг цолонд хүрдэг. And
doing a test for 7-year-old children for their education to become better people in their adult life. Тэгээд нэг төрийн нэг жижиг нөгөө батлан A small certificate from the government. тэмдэг байдаг да. Тэрэнд хүрж байсан. Yeah, I received that. Тэр үед аргачин ноёнтой одоо Хотуулаа хааны хаан сэмтний зөвлөхүүдийн нэг гэсэн үг шүү дээ. At that time, with Arkshan or Lord Arkshan, who was one of the advisors for the king. Ярилцахад гол учир шалтгаан бол And when I talked to him, he said the main cause is хаан хүн бодит үйл хийдэггүй. king doesn't do anything real, Хэмжигддэггүй. and it's not measured. Өөрөөр хэлбэл тэр гэр бүлээ хайж байгаа хүнд хаанаас уусалтай дам уур амьсгалнууд болж байгаа. In other words, when someone leaves their family, that's when they feel that it's coming from the king. Гэхдээ тэрийг хаан гартаж үлдээгүй. But that action was not done by the king with his hands. Гэдгийг надад ойлгуулав. Yeah, that's what this Lord made me understand. So basically, he doesn't do things by hands. So his actions are very difficult to be measured, I guess. Би энэ нэг хүний буруунд дээр яагаад хааныг буруутгав? Why did I start blaming king for the actions of one person? Гэдгийг эргээд бодох шаардлагатай болов. And that's when I started to reflect. Like I had to reflect on this. Өнөөдөр би дорой амьдарч байгаагаа яагаад хааныг буруутгав? Why am I blaming the king for how bad, how difficult I am in this difficult situation I'm in? Хэрвээ надтай найртай сайн хандсан Хотуулаа хаантай байсан бол би үнэхээр өөрөө энэ агуулж байгаа хонхтонгоо дөрвсөн энэ ардуудан авч чадахгүй юу гэдэг юм бодож эхэлж байгаа маа. But if the Hatala Khan really treated me better, would I have brought my people in a better place? Ягаад би ер нь ус төрийг хаана ямар цэгээс хэрхэн яаж ямар мөрөөр буруутгаж эхлэв? Where in which part of this politics, during the which event I started to blame the whole thing on the government? Гэдэг нь Хотуулаа хааны тэр арчаагүй байдлыг үздсэн цагаас эхэлсэн байгаа. That's it. All started when I saw first seen the incompetence of Hatula Khan. Түүнтэй хамаатайгаар бусдын хов орсон цагаас эхэлж байгаа юм. It started when other people's gossips and rumors, when I heard these gossips and rumors. Өөрөөр хэлбэл хамаг Монголын Хавуулаа хааны үед юм байсан, Хотуулаан үед юм болчихлоо. In other words, during the Habula Khan of the Hamag Mongol country, things were like that. But now during the Hatula Khan, things are like this. Энэ харьцуулалт ярианаас би өөрөө Хотуулаа гэдэг хүнийг олж харахаа болчихж байгаа юм. From this comparison, I started not seeing Hatula as a person. Тэгвэл энэ миний Хотуулаа үнэлэхгүй байгаа сэтгэл зүй нийгэм даяар байна гэж үзвэл тэр хүн сэтгэлийн гутралд хичнээн эрх мэдэлтэй байсан ч орхоос өөр аргагүй гэдэг зам нэгдэв. So, if similar opinions like mine is spread across the public when they, compare one person to another, then it leads to an opening for depression in Hatula Khan's feelings. Өөрөөр хэлбэл бүх юмд байгаа авч бүх юм нь үн цэнэгүй гэдэг. Like in other words, even if he has everything doesn't seem valuable. Дээр орж ирж байгаа юм. Тэгэхээр эхнэрээс нь нөхрийг нь дүгнэн. Then you compare
from the wife, you compare the husband from the wife. Ээж аваас нь хүүхдийг нь дүгнэнэ. You compare the child from their parents. Анд нөхдөөс нь түүнийг дүгнэнэ гэх And you start comparing that person from his friends. өөрөн илэрхийлэх гээд байгаа тэр гялбаг бусд нь харанхуйд хутгаж хаяж алсруулгатай адилхан. And that's when the light that he's trying to shine from himself is being darkened by the others. Нийгмийн алдаа нэг хүн дээр бууж ирснээс готрол үүссэн байж таарч байгаа юм л. And that's when the mistake of the society brought depression on one person. Ох нөө. Do you understand? Чадвар нь хүрхгүй юм гэсэн. Чадвартай ямар ч хамаагүй. Like, does it mean that his ability is not up to the requirement? And Ova says, no, it doesn't have anything to do with ability. Тэрхий чадвар хүн. Гэхдээ илэрхийлсэн чадварыг нь ард түмэн үнэлдэггүй. And he says that Hatula Khan had so much abilities, so much skills, but every time he tries to express them, the people don't value it. Эндээс хааны сэтгэл зүйн готрол ихэлсэн байл. That's how the king's depression started. Яагаад гэвэл юм хийхээр аваасаа илүү байхыг шаардна. Because when he tries to do something, people expect him to do better than his father. Гэтэл аваасаа хүнд нөхцөлд байгаа тэр хүнд аваж байхад авыг нь илүү гэж үзнэ. But even though when he's doing things better than his, in times of his father, his father did so many things, but now he's in a much difficult situation, but he's still winning, he's still accomplishing things. But people don't value it. Тэр хүнийг өөрийг нь хотуулаад хаан биш. Нөгөө үгсэн эцгийнх нь нэрээр үнэлээд байгаа сэтгэл. It's the psychology when people don't judge or value Khatula as a person, but from his dead father's name. Тэгээд илүү юм нэхэд юм тийм ээ. Тэгээ илүү юм нэгдэг. And they're expecting too much from him. Тэр хамаг Монголын хабуулгааны үед Алтан улс тэгтлээ хүчрхэгжээгүй байсан. During the Habula Khan of the Hamag Mongol, the Golden Country wasn't that strong. Одоо хүчрхэгдсэн Алтан улсын орон зайд хамгаалж байгаа хот. And now the Golden Country or the Jushchits are much stronger compared to how it was before. And in this time, Khatula is protecting. Туулагын нэр төр арилц. But his pride or his name is just removed. Энэ аг арилгаж байгаа тэр хүний бохомдол санаа зовлтыг хинч хардаггүй. And no one sees these feelings. All the thoughts going inside this king, no one sees it. Нөгөө Алтан улсыг хабуулгааны цаг үеэр хүнлээд байдаг. And they all see the Golden Country as in times of Habula Khan. Тэр нь өчнөө олон дан хийгээд хүчрхэгдсэн төрийн эсрэг байгаа үед But that country has already done so many wars and gotten so much stronger. Хабуулгаан шиг Алтан улсыг амархан цохих ёстой гэдэг хялбар. But then they think that we should attack Golden Country like Habula Khan. Сэтгэхүүгээр хотуулагийн яг бодит орон зайдаар үлдэж байгаа үйлийг хардаггүй. And then they don't see the real actions, the real results of Khatula Khan in his position, in his era. Өөрөөр хэлбэл уулны цааталд өөрчлөгдсөнд Like in other words, if things have changed behind the mountains, уул давж утсан хүн харж байгааг when a person who crosses the mountain and sees the changes, химжиж байгааг and when that person is measuring things, уулын дотор амьдрахсад нь мэдэхгүй байгаа. the people who are living inside the mountains don't know. Ийм асуудлаас хааны готрол эхэлсэн байгаа.
And that's the type of problem, the main cause of the king's depression. Өөрөөр хэлбэл чи түрүүн хэллээ шүү дээ. Тэр хүүхэд юундаа гутраад байгааг тэр хүүхдээс өөрөөс нь хайгаагүй. So just as you said, that kid who had depression, you're like you were asking where was it coming from? Like instead of looking into his own feelings, Эцэг их байгаа орон зай амьдарч байгаа болж байгаа бүхнээс нь харчаад and then but instead you're looking at the parents, at the environment, and all the things that he can do, дүгнээд байгаа. and then you're judging it on that. Гэтэл тэр хүүхэд өөрөө л ганцхан болохгүй цэгээ мэднэ гэдэг шиг. And as they say, that child only knows, like that child is the only person who knows where things are not going well. Ийм зовлонд хаан маань учирж байгаа юм л да. And in this suffering, the king encounters them like this. Ухамжтай юу? Do you understand? Тэгээ бод хотуула And then think, Хабуул хааны хүүхэд биш бол like think if Hatullah Khan wasn't son of Habullah, хүүхэд биш бол. Тэгхэн ч байсан л тийм юм гэх юм байна шүү дээ. Яг энэ үед би өөрийгөө зассан арга бол хотуула Хабуул хааны хүүхэд биш бол ямар авууга энгийн хүн бэ гэдгийг харсан. that's when I saw, like when I started seeing him from another perspective, that if Hatullah wasn't son of Habullah Khan, then I would have understood how great this normal person could be or is. Би зүгээр аавынх нь нэрийг нь хасчихсан. I just removed his father's name. Тэр хүн дээр. Өөрөөр хэлбэл говийн дээрэмчин бухаагаас төрсөн хотуула. Or in other words, if he was a son of a bandit Bukha, Эдий зэрэгтэй явж байгаа бол and if he's accomplishing the things that he's done to this day, ямар гайхамшигтай вэ гэдгийг нь харав. I saw how amazing he would have been. Өөрөөр хэлбэл миний дүү Or in other words, if he was my little brother, хэрв миний оронд амьдарсан хүн бол or if he lived in my case instead of me, ямар их хүч хөдөлмөр гаргаж чадаавэ гэдгийг нь харж эхлэв. I started seeing how much effort he would have made. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнийг өөрийнхөө гэр бүл дээр Or in other words, seeing him from my family, хүндгүү гэр бүл дээр тавьж family of no status. That's how I started seeing. нэр хүндтэй гэр бүл дээр мэдээжийн зүйл байгаад байгаа зүйлийг When you think about like family with great status, then things seems normal. Like things are taken for granted. нэр хүндгүү гэр бүлээс тавихад аль гэр бүлд хүрэх нь хамаагүй тэр хүний дайчилгаа байдгийн цагт. Like when a person is from family of no status, then we all can see his efforts. Яг хийж байгаа зүйл нь харагдаж эхэлсэн. And that's when I started seeing his work. Явахмжтай. Аваасаа ч илүү байсан. Do you understand? And he was better than his father. Зөвхөн хотуула Амбхай хааны хотуула гэчвэл өөр утга. Like there's a different meaning when you say Hatullah Khan of the Ambakha Khan. Хотуула гэдээ харахаар өөр утга гарч. And then another meaning, there's another concept when you say just Hatullah Khan. Тэгээд санамсаргүй байдлаар би хотуула хааныг тэрсэн үйлдэл гаргаж байгаагаа өөртөө гимшиж эхлэв. Then I started regretting for making for having these revolting feelings against him. Муу хаан гэдэг ховыг би чинь хилээ 2 салаа болтол ярьсан байлээ шүү дээ.
I started saying the word bad until even my tongues are split into two. Өөрөө юу? Өөрөө. Тэгэхээр эргээд ард өмнө нь хаандан итгэхгүй болохоор And when the people don't stop believing in their king, буцаа тэр ард өмнөд ороод л надтай амаатай болоод ирсэн. The aggression of the people started to be connected to me. Well, when people started not believing in their king, their livelihood went down, and that started having to do with him, with this person. Тэгэхээр та тэр Facebook хийсэн ба шүү дээ. Хар PR-ыг санамсаргүй байдлаар хийж байгаа. Танаа хэлдэг бол. In your language, I've accidentally done the black PR. Ойлгож байна уу? Инхээр тэр ард түмэн толгойгүй байгаа нь эргээд ноён байдаг толгой надад хүндрэлтэйгээр орж ирээд миний тарьсан хэрэг надад буцаад чураагдаад байгааг ойлгоод ирэнгүүт. Like when those people start to not having their heads, then that's when I understood that their misfortunes are being associated with him. And Би өөрөө алдаа хийгээд тэр алдаагаа би хотуулаа дээр овоолоод байгааг нь харж ирсэн. I understood that I've made my own mistakes by myself and putting those mistakes on the people. So basically what he was saying, that he was making mistakes by bringing people's distrust against the king, and that was his mistake. And then people started dying. And then he started understanding that it was his mistake all along, not the king's mistake. Тэгвэл одоо жишээлбэл өнөө цагт байж байгаа манайхан бас тэгж ин гэсэн үг үү? Бинийг муулаад батлаар тэр зовлон бас өөрсдөд нь Өөрсдөд нь нийгмийн зохион байгуулалт алдралаар ирдэг. So the woman asked, so if is this the same case that we're doing right now when we start distrusting others, the politicians, then the disorganization, I guess, within the society starts from there. Is it because of our problems? Is it because it's our mistake? Нэг хүнийг итгэн түшиж байгаа үед нийгмийн нэгдэл илдвэхтэй байдаг. When one person supports and trusts and supports one person, another person, then the society, the unity of the society goes up. Тэр толгой чигээ алдаж хараа нийгмийн задрал болж When that person loses the direction, then the society goes into chaos. дамжлаг ноёдуудын ачаалал ихсдэг. And then the burden of people and their work rises. Гэдэг энэ асуудалтай хутгалтадснаа аргачин ноёны тусламжтайгаар олж харав. And I understood that I got into this problem thanks to the Lord Arachin. Одоо манай нахуугийн багш. The teacher of Naho. Naho was a very rich person, famous even in history. Аргачин ноён. Нахуу хар бикэ хоёрын багш байхгүй юу? Хамгийн алдартай хоёр хүмүүс нь тэр байдаг. Teacher of Naho and Harbiki, two famous people in history. Сурагч таасна. Тэг яг би шавинцар л да. But I'm like a small disciple, not like the others. Үнийг дагаагүй. Нэлтраагаас нь өсгсөн гэх юм бол тэр хоёр байдаг. За тэгээд Derek Blower says, "What's up, Mongolian Jesus? Yo, what's up, hey, my sip, yo. Did you just get bonked?" Нэг нь шавхаа зурсан бол тэрийг вар болгох нь өөрийнх нь ажил байдгийн хувьд. Like when someone plays with the clay, it is his responsibility to make it into a pot. Ахиж амнаасаа хотуулаа гэдэг унгус гаргахаас зэрэг хэлв. I started avoiding making bad names about Khotula, like farting bad names about him. Яагаад гэвэл
Энэ хүн байхгүй байх юм бол бид нар алтан улсын гадаадын байлдаанд хамгийн түрүүнд нэр өгөгддөг Хилийн аймаг. Because our region is in the borders and between the Golden Country, and we're the first one to be attacked during war. Энэ хүн байгаа цагт бид нар алтан улс руу арилжаад хорог оруулаад хаан өдрөө давтдаг аймаг. And without him, yeah, things would go bad. But with him, we managed to make trades with the Golden Country and live our life. Тэгэхээр хотуулаа Your audio is so low that I have my ear against the speakers. So I have to speak louder like this. What's kind of happening in the story? In the story, he's talking about how a king got depression. гэдэг хүн хотуулаа байгаад учраас бид оршиж байгаа юм. Үнэлж. And I started to value Hotoda, and thanks to him, we're living today. Хабууд хаан шиг тийм олон бомбнэгээд баян танцыг амьдруулахгүй ч гэсэн. So how is the volume now? Is it better this way? Like if I speak louder? Let me know. Okay, it says, interesting. Please let me know if the audio is hearable, like audible. If not, I'd have to change to another microphone. Maybe I should just change to another microphone. For me, the volume is okay. It's fine here. Okay. Let me know if this, like right now, how I speak is good. I'll try to move on, but if it's too low, then let me know. I'll change the microphone. Maybe it's my earphones. Please continue. Okay, because before I was speaking a bit quiet. Now I'm speaking with a bit more force, I guess. Okay. Дан оруулаад ирэхэд нь цадах шаардлагатай болов. So like in times of Hapola, there were many trading points, and people were living a happy life. But now we have to be thankful for Hotola because he's not bringing in any wars. За, ингээд ухаарад. That's how I understood. Нэх удаагүй байхад нөгөөх маань өгч. And it didn't pass that much time, and then he died. Батуулаа байхгүй ялыг 13 дугаар дай. Одоо манай киноны хийж байгаа гол сэдв. Энэ дээр л ойлгосон. 12 дугаар I understood the suffering of not having Hotola in the 13th war. тань дээр хотуулаа. Хааныг үүсгдэг ноёдууд. Гэр бүлийн асар гүн цохилтод. Одоо мянгат байж байгаа хэдрүү ундаг үлээд. 34 мөнчин хөхөд 350 гэр бүл дэр ундаг штт. Мянган өрхөөс энэ лөө унаж ирээд хотуулаа ч юм уу яагаад өгч вэ? Дөнгөж чамайг хүлээн зөвшөөрж эхэлж байхад гэдэг ийм сэтгэл зүйлөө орж ирсэн. After his death, so many lords, so many people lost their livelihood, their positions, and then it was during that time I started acknowledging Hotola, and right when he started thinking this way, the king died. Нөгөөтэйгөр It's Hotola. тэр үед миний оюун санаа үнэхээр бүтэн байх боломжгүй болсон. Би үхэгсдэг хитрхи их дууддаг болсон. That's when my mind couldn't be full, because that's the time when I started calling out for the dead. Ягагтвэл хамаг гарын хүнээ алдаад
10 хуруугаа мухралцсан. Энд эрхэн хуруу байсан бол тийм юм хийндэ гэж бодох төвчний галзууралд. Like it was time when I almost went crazy because all the great people died, and it's like having your thumb and then thinking I could have done this and done that and that kind of those kind of thoughts. Оров. Ийд байхгүй бол амар. Байхгүйгээд хүн өтөр мартдаг. Хүн байхгүй. Ялангуяа ажлын албат чинь байхгүй үед. Чи тэрийгэ дуусгана гэсэн цэгтэйгээ үлдээд When you don't have any limbs, then it's relatively fine because you can forget about it. But then when you have work and when you have people who could do the work, хөл гар бүх юм алдах шиг зовлон дотголддог. You know that you can do it. Like you put a goal, but you cannot do it. And that's even worse than losing all your limbs. Өөрөөр хэлбэл ноёд хүн, бусдыг толгойлж байгаа хүн, зорилгоо төрүүлж хараад шатанд хуваадаг. Тэр шат бол Like when a lord, when a governor looks at the problem, he starts putting different steps to reach the goal, to reach the solution. болгон дээр нэг хүнийг чадамжаар нь үнэлж байршуулж тэр For each steps, they would put one person based on their abilities, эргэл гэдэг зүйлийг нийтийн хүчээр давдаг. and they reach the peak by the powers of the people. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр шат, In other words, for the first step, бэлтгэл ажил. Бики дээр preparation, put it to Piki. хоёрдугаар шат, жоохон Second. шаардсан. Тухлаад Second step, дээр өгнө. okay, let's give it to Mokhla. Гуравдугаар шат, зайл, Third step, мих, гуурмаг байдлыг cunningness, trickery, and deception. гаргах учраас доор дээр өгнө. For this role, I would give it to Tocht. Something like that. Гэдэг. Бүх төлөвлөгөөний хүнчин өгчхээр When all the people of your plan dies, өөрөө хийж чадахгүй. you can't do it by yourself. Боломжтой гэдэг сэтгэхүйт. But you know that it's possible. Энэ бол нэг нүд нэг гар тастуулахаас илүү их хүн зовоодаг асуудал. And this makes people suffer more than losing their one arm or one eye. Яг тэр үед би өөрөө хотуулаа гэдэг хүнийг тэр хүн Хабуула хаан амхаа хүний бэлдсэн хүн дээр уусаж ороод өдөртөн залж байсан чадварыг олж авав. Харсан. Үнэлсэн, ойлгосон. That was a time when I understood the value of his abilities. Ойлгож байна уу? Ягаад гэвэл тэр хүн өөрийнхөө хүнийг бэлдээгүй. Because that person didn't prepare someone like himself. Бэлдсэн хүн дээр толгой нь болж хүлэн зөвшөөрөх гэсэн зэмцлийг хийсэн. Ингээд залуу хүнд хэр их ачаалал, хэр их нэхэл, хэр их чадамжийн ялгаа буусныг ойлгож эхэлсэн. That's when I understood that how many things were demanded of him, how many abilities, how many knowledge, wisdom from a young person like him. Нэг талдаа хотуулаа үзэн ядалт алаг болоод нөгөө удирдах байсан жанжиттай би шулуун хөөцөлдөж тоглох боломжтой бол. Like from other side, when Khatula died, I got this opportunity to work directly with the other generals that he used to talk with. Энэ бэрх зөвүүн жанжтуудыг бүгдийг нь нэгтгэж байсан дүүнээр би гайсаар их бахархаж. I respected Khatula so much because he managed to bring all these generals who had their own strength
and thoughts and manage to make them work together. Нөгөө өөрийнхөө бэлдэж байсан хүн нь алдчихад нөгөө жанждуудаар нь өөрийнхөө саналыг хүлээн зөвшөөргөнө гэдэг бол 7 настай хүүхдээ 36 нас хүртэл нэрдмээр шахаж боловсруулахаас ч хүнд бай. Like, trying to convince these generals to work together was much difficult than putting so much knowledge and experience into a 7-year-old child to behave like a 36-year-old man. Ягаад гэвэл би давмгай байдлыг хүүхддэр бол өгч чадна. Because I can give advantageous positions to children. Нөгөө хүний давмгайг хөрвүүлэн өөрийнхөө зорилгод нийцүүлнэ гэдэг бол асар хэцүү ажил байсан. But converting other people's advantages so that they would do my wishes was so difficult. Ингээд л үзэн яддаг ноён ном хүлэн зөвшөөрч оршуулсан да. That's how I bid farewell to the Lord who I hated before. Оршуулганд нь оролцсон юм уу? Оролцсон. Did you participate in the funeral? Yes. Гэхдээ энэ нууц хэлбэртэй байсан. Ягаад гэвэл But it was in a hidden form. хотуула үгцэн гэдгийг алтан улс мэдхэл юм бол Монгол улс тугтаан бүх хэлгэх цаг үедэр байсан учраас It was hidden because if the Golden Country heard that Khatula died, then hell would set loose in Mongolia. хотуула 3 хувааж хаан шинтэд шийдсэн. And to prevent that, we had to divide Khatula into 3 different kings. Хотуулаатай бие ха ойролцоо байдаг хуйгийг өмсөж явдаг. Сорхогт ноён зүрхний. Sarkhogtun lord of the Jurchens, the Sarkhogtun of the Jurchet, who had similar body height and body build like Khatula Khan, he would wear the armor and the clothing of Khatula Khan to show that he is alive. Хотуулагийн цэргийн зохион байгуулалтыг хийж чаддаг. Бүх ноёдуудтай эв гэрээ сайтай байдаг залуу ноён агач. Түүгийг натгаж The Agacho, Sir Agacho, I guess, who had the ability to bring order to the army and also had good relations with all the other generals, someone who could hold the banner. The second person. Хотуулагийн хаан ар ноёдуудтай эв гэрээ хийдэг. Эдийн засаг одоо дотоод бодлого инх тайван байдлыг сахиж чаддаг ноён дээр нийсүхийг тавьж. And putting Isuke in the position of having diplomatic relations with the different lords, different ministers in times of peace, making laws and regulations. Хотуулаа гэдэг хүнийг орлохын тулд 3 хаан гаргаж ирэх шаардлагатай болсон. And in order to substitute Khatula, we had to bring out 3 different kings, separate kings. Одоо манай кинонд дээр гарч байгаа гол зохиол. Сархагтуу бол хувцсыг өмсөж явах ёстой. Sarkhogtu should wear the clothes Өөрөөр хэлбэл дайсанд хотуулаа амьд байгаа гэдэг биеийг үзүүлдэг. to show the body that Khatula still lives. Цэргүүдийн одоо энүүгээр уулаар яваад энэ ууланд очиж байлдаарэ гэдгийг агач үг хэл. Agacho tells the soldiers where to go and how to fight. Тэгвэл ар ноёдууд боيو их тайван цагт тийм үү. За эдийн хэмжээний татвар аваад дараагийн дайнд ингэж бэлдээ. Та тийшээгээ явж арилжаа хийгээд тэр аймагт гэрээ хийчих. Ийм замаар гэрээ хийх боломжтой. In times of peace, solving the problems of taxes, how much money, how much wealth you have to gather, which trade you have to do, and which agreement, contracts you have to make with the other communities. Ийм замаар гэрээ хийх боломжгүй байгаа учраас ийм л ямыг яриаж болно. And because we cannot do agreements like in this way, we cannot say these words, then we can only have these other options. Тэрлүү тэр ноён урвах гээд байгаа учраас тэрний замыг чөлдөрлөөрэй. Like this Lord is trying to
betray. So put some blocks in obstacles in his way. гэдэг ажлыг Исүхэ хийж байгаа юм. And that work is done by Isuke, the father of Chinggis Khan. Temujin. Тэгээ энэ гурав чүүтэй айтаа нийлж ээж Хатуула гэдэг хүн амьд болоод. And these three people, they barely managed to come together, and that's how Hatola lived. Энийг нь бүх ноёдууд нь нуруугаараа хамгуулад мөө энэ бол Хатуула гэж худлаа ярих цаг эхлэв. And the time came when all the generals came together, blocking everything with their back, and all together lying. And it had to be done because the time required them to do so. Тэгэхгүй бол бүгд үхчих гээд байлаа. If we didn't do that, then everyone would have died. Яг л үхэж болно гэдгийг 12 дугаар тань дээр үзсэн учраас Because we've seen that we can die, like it's possible to die during the 12th war. ерөөс ашигын сонирхол гэхээсэн илүү өсөлтийн сонирхлоор тэр Хатуулаг амьд байлгах нь бусад бүх ноёдоор эвцэлтэйгээр орж ирв. And because of the circumstances, all the lords agreed that it should be done, even though they weren't very friendly with each other. Дараа хижил нэг ноёноос гэр бүлийнх нь 3 хүн үхсэн шинж тэмдэгтэйгээр ард түмнийг тоолооч хэрэггүй байх нь биш үү? Like even when you, like without considering people, even the lords lost 2 or 3 members from their family. Энэ 12 дугаар данг өндөрсөн хувьд. And that's how the 12th war ended. Бүгд гар мухар. Everyone had crooked arms, Хөл тушаатай. legs with the walking stick. Байсан учраас биенээ нөөлөглөвөө. And that's when they started supporting each other. Хамгийн хүнд зовлонд л хүн өөртөө овоо хийж байгаад шат тавьдаг юм. 13 дугаар данг эхлэв. Төгсөв. Энэний дараа юу гэж бодож үзэн ядалцаж байсан 2 ноён эвлэрэх замаа өөртөө тавьсан байсан. Like when the war ended by people walking on each other's piles to survive. And this situation led to people coming together to work so that this won't happen again. Өөрөөр хэлбэл Хатуула хаан үснийхээ дараа хамгийн том ялалтыг хийсэн. When Hatola Khan died, he made his biggest accomplishment. Түүний өвхөл нэгдэхгүй байсан Монголын ихэмдүү замтай ноёдуудыг ташуурдаж хайсан байдаг. His death whipped all the arrogant lords. Тэднэрт өөрсдөд нь ямар их хүч Хатуула хаанд өгөх нөөц байсныг өгтөн үзүүлж. His death showed how much wealth and resources they could have helped to Hatola. Өөрийнхөө хоосон сүнсэн нэрийн дор энэ улсыг хамгаалсан байдаг. And he protected this country under his name with the spirit body, with like empty body. Амьдын цагт чадаагүйг зовлонгийн ташуураар нэгтгэж чадсан. In his lifetime, like he accomplished things that he couldn't accomplish in his lifetime by whipping people with the whip of suffering. Гэхдээ энэ бүхнийг өөрөө санаатаач бай, сануусаргүйч бай. Эвцэлдүүлээд урдын төлөвлөгөөг тавьдсан байсан нь. Магадгүй энэ 12 дугаар дайны дараа ийм зүйл болно гэдэг тэмтгэл өгсөн байсан нь. Ноёдод өнөөдөр зовлонгоос цогтохын ямар ч юм үлдээхгүй засаг байлаа л да. Maybe it was due to coincidence that he organized everything in such way that it would end in this result. Maybe he had this guest. He managed to touch the things. Тэр нэг
12 дугаар 11 дугаар дайны намар болсон цэргийн бэлтэг дээр бүх ноёдууд байгаад 12 дугаар дайны мэдээ ирээд за ийм болох гэж байна. Онгуудууд татарт During the 11th war, they had this news that some other communities, these clans are нийцэж мэдээ дамжуулж байна. Олохнуудаа татартаа бодлогын төвшөнд тоглож байна. that different communities are playing together with policies. Олохнуудаар дамжуулаад мэрэгтүүд татарууд нийцэж байгаад хэрээд Монгол руу зэрэг давталгаа хийж байна. Энийг сүхэтэй гэж боломжтойгоор харах юм бол алтан ус бид нар лөө давтлан дайрна. Like when you consider all these things happening between different clans, the policies and the games, then we can make this conclusion that the Golden Country is gonna attack us. Магад 3 жимийн тулаан болно. Maybe it'll be war with 3 ways. Тэрх юм бол хэрвээ ямар нэг дайм боллоо гэдэг чимээ гарах юм бол би төрүүлж явна. If there will be any rumor that the war is starting, then I would be in the front. 2 дугаар жимдэр хадаан ташаач байж. On the second line, Haradan, you stay there and wait. Хэрвээ зэрэг болох юм бол хоёр тал руугаа хоёлаа давтлаа. But if it happens to get at the same time, then let's attack from both sides. Энэ мэдээг бэлэн байдал дээр хэрээдэд дамжуулах юм бол хэрээд дотроо төрийн хагаралтай байдаг учраас нэмэргүй. Тэд нар шууд цохогдсон тэндээсээ сэрж босох нь илүү дотоод нэгдлийг нь үүсгдэг учраас ялалтын мөртөө. If this news comes to Hired, there's a chance that there will be inner turmoil. And if that happens, then they'll have to work from within, and this brings a path to victory. Одоо бид нар энийг хэрээд л алдахгүй байх нь зөвөө. But it's important that we don't lose it to Hired at the moment. Энэ дайм магад бидний ялалтаар тосож бэлдсэний хувьд гарна. Like, since we've prepared for this war, the victory might be on our side. Гэтэ энэний дараа жинхэнэ дайм болно шүү. But after this, there will be the main war. Гэхэд нэг дайны дараа дараагийн дайныг ярьж байгаа хотуулаг яг тэр үед бид нар юу ч ойлгоогүй. Like at that time, he was talking about one war when he was having another war, and we didn't understand what he was talking about. Яагаад гэх юм бол алтан ус бол шөвөгдөж бидний хүчийг унгаачаад жинхэнэ бодлогоо энэ ядарсан дээр нь задрах бодлогоор хийшүү. The Golden Country would bring their policy after sweeping us out, and the main policy comes on people who are tired and who are going through difficult times. 3-4 ноён урвуулна та нарын Maybe 3 or 4 lords would betray, maybe one of you, дотроос. Тэгээд татараар ташуур өгөөд and give whip by the Tatars, урвсан 4 ноёныг татаартай нийцүүлж хагаад авилга өгнө. and bribe the 4 lords by bringing them together with Tatars, Синтетэн суулгана. and make them sit on the throne, Алтан усын хойд мужийн ноён гэдэг нэрийг барина. and give them the name of lords of the northern region of the Golden Country. Гэхдээ тэр ноёдуудын амьдрал бол Отог аймгаар нь очихоос илүү зөвхөн ганц гэр бүлийн төвшөнд татлагтайгаар орно. But those lords, they won't have power from the community, but it's only power within one family. Тэр хүний ганц гэр бүл сайн сайхан амьдралтайгаар алтан ус эхний 4 жилийг өгнө. That family's life will be luxurious for the first 4 years, and it will be granted by the Golden Country. Дараагийн 4 жилд хөвгүүдийг нь ална. And then in the next few years, they would kill the boys. Дараагийн 4 жилд ноёныхын судлыг авч яана. And then in the next 4 years, they will take the status of those lords. Удамгүй болсон тэр ноён And
those lords who no longer have any descendants Монгол устдаж нэр хүндгүй алтан устдаж амьдрах чадваргүйгээр устдаж will be destroyed by having no pride and name in Mongolia and in Golden Country because of having no descendants. 12 жилийн бодлогоор унах болно. And everything will go down with a 12-year policy. Тэр цагт албан үлдэж байгаа хүмүүсийн 80% нь боолын хөдөлмөр эрхэлнэ. About like 80% of the people behind those people will labor as slaves. Өөрөөр хэлбэл тэр урвсан 4 ноёны аймаг бол ерөнхийдөө 36 жилийн дараа боол болох эргэлтэнд орно. So the people of those lords within 36 years they'll be completely enslaved. Өнөөдрийн цадхаа бодно, маргаашийн цадхаа бодно та нарын л хэрэг. Like it's up to you to think about whether if you'll be full today or full tomorrow. Би бол нэг хэмэл тооцоотой байна гэд. And this is the calculation I have at the moment. Уралдаар хэлв. Said during the meeting. Чуулган дээр. Их засаг дээр. Юу ч гэж нэрлэх нь хамаагүй. Тийм учраас аруулаад торгоны жимээ сайн ажиж. That's why Arulads are the people who used to deal with trades. You look closely on the silk trade. Тарах болгоно харж байгаарай. And look at each silk. Би бол эд хараад уншлах хийж чадахгүй. I can read when I see materials or objects. Ахоо та бол эд хараад алтан усад тариачт нь сэтгэлтэй байна уу, сэтгэлгүй байна уу, торгоны хэн дээр утсалдах төдийд тэр ардууд татварын төлөө хуурмаг юм хийж байна уу, сэтгэлээ гаргаж ур хийж байна уу. Хэнэс нь болоо харж байна. Naho, the rich man, the famous rich man, he told Naho that Naho, you can look at all these silks. It's up to you to see whether if the silks will have the right pattern or not. Whether if the people, the farmers and the makers of silk are happy with their work or not. Татварын төлөө хуурмаг юм хийж байгаа бол If they're doing, if they're deceiving because of taxes, алтан ус дохой нэг илрээ шүү. then there'll be the first signal Тэр цагт at that time. за бусад ноёд энэ чимээг аваад цэргийн All the other lords should hear of this rumor and prepare their soldiers. бэлтгэлтэй гарсан дээр шүү. Хамгийн ихний шинж тэмдэг бол орж ирж байгаа алтан усын торгон дээр л илрээ шүү. The first symptom or the first signal will be seen on the pattern of the silk that is coming from the Golden Country. Би энийг мэдэхгүй. Нахуу та бол энэ үгээр сэжүүр хийж чадах биз. Гэхдээ энэ ачааг танд хаялаа гэж заавал давах ёстой гэсэн үг биш. Гэхдээ би таныг тийм чадамжтай гэж үнэлдэг. It's not something that I can do, but Naho, I believe that you have the ability to see this. And you don't have to do it, but I believe you have the ability. гэж ярьж байсан юм. That's how he said. Эннээс хойш нахуу торгоны хээг нэг бүржлэн ажиж байсан гэвэл үнэн. And it would be true to say that Naho started to look for silks, for each silks after this. Хийхгүй байсан ч болох байсан. And he didn't have to do it, Энэ үгэнд итгэсэн. but he checked each and every one of them. Энэ чигийг шалгаж байсан. And he was testing this hypothesis. Өмнөх дайнтай жилүүдийн торгуудыг нэхэж хөөж ягаад үнэн эсхийг нь магтаалсан. And he confirmed to some degree by looking up the silks from the previous wars, from the times of previous wars. Үнэхээр Монгол улс руу эсвэл Талангууд руу эсвэл Сүн улс руу алтан улс дайн хийх үед Like truly, when the Golden Country did war against
its neighbors. торгоны алдаа хээнүүд их байсан. There were more mistakes in the patterns of the silk. Энийг нахуу өөрөө судалж Хотуулаа хааны таамагийг баримт болгосон. And Naho made did research on this and confirmed this idea of Хотуулаа хаан. Судалгаагүй зүгээр таамаглал байсан. It wasn't research, it was just a guess in the beginning. Магадгүй гэдэг. That maybe. Тэр хүн яаж мэдсэн бах Хотуулаа? How did Хотуулаа хаан knew about it? Хотуулаа хаан 12-р дайнд ороход оёдолч нь яарснасаа болоод нэг сугайг нь сул нөгөө сугайг нь бочим хийснээс бол бата. It happened when during the 11th war when his tailor was in hurry and made this what you call like different clothes like with different shapes like in one side and on the other side. Мэдсэн гэж байгаа. And that's when Хотуулаа understood about this. Өөрөө хувцас захиалж явах та. And that's how he understood about it by himself when he was ordering his clothes. Тийм учраас яруу давчуу төрийн ямар нэг зарлагаас оёдолчид урлаачдын гарын алдаа идэвхждэм байд гэсэн таамагаас энэхүү бодлоо зүгээр таамагаалаа дэвшүүлсэн байгаа юм. This is the hypothesis that he gave by observing his tailor that in times of when they're in hurry they have this tendency to make mistakes. And this idea like he thought on this idea and then gave this hypothesis that silk patterns might differ, might have a bit error here and there when there is a hurry. Хогчин ховлсон надаа энийг нь бол яаж тэр торгоны алдаа гарах магадлалыг олсон бай гэдгийг өөрийнхөө хувцсан дээр эдэлчихсэний хувьд. One woman told me this thing who worked in the palace told me this because she saw it on her own clothes on the silk. Тэгээ бас их л юм бодчихсан байна л доо. Гэр бүл ганцаар. Яг үнэн. Хотуулаа хаан thought so much, just one person. Хаан байгаад ард түмэндээ яаж нөлөөлдгийг. Тэгээд хугацааны явдлыг тухайн урлаач идэвхтэй байгаад идэвхгүй байдал хаанаас хамааралтайгаар яаж хувьсаж байгааг зөвхөн тэр нэг хувцаан оюулдаг оёдолчноосоо ч бай. Хоолой хэлэгдэг одоо Just by seeing his tailors or his cooks, he understood how everything worked together. буурчаасаач бай. Таамаг дэвшүүлсэн хувьд And he made so many hypotheses based on his observation. тэмтэрч байсан байгаа юм. Ингээд энэ мэдээний дараа би Хотуулаг ард түмнээ харахгүй байна биш, ард түмнээ харж байсан байна гэдгийг ойлгосон юм шүү дээ. After knowing about this, I understood that he was actually looking at his people when I thought he wasn't. Тэгэхээр харахгүй байна гэж ховлж исэн би өөрөө хорлогч байгаа юм. So I'm like the one who used to say that he didn't see the people. I was the main culprit. Огохно. Бүх юм сайхан байхад чи яагаад чадахгүй байгаа гэж Хотуулаг зүгэж байсан би өөрөө буруудан байгаа юм. It was me who was at fault, blaming Хотуулаа when everything was good. Та ч залуу байсан юм чи яаж мэддэг? You were young, so how you would have known? Тэгэж өмөрч болно. Yeah, you can make that excuse. Тэ энэ өөрөө Монгол улсыг мөхөх хэмжээний алдаа. But this was a mistake that could bring ruin to Mongolia. Би залуу байснараа алдаж байгаа. That I made mistake because I was young. Би залуу байснараа тэр хүнийг үхэлд хөдөлж байгаа юм. That because I was young, I brought him to death. Би залуу тэнэг учраас хааных нь эсрэг ардуудыг нь босгож тэдгээр хүмүүсийн амьдралаар тоглож байгаа юм. Because I was young and stupid, I brought people against their king and played with their lives. Би залуу байгаад амаа хамхиж чадаагүй тань тэдгээр хүмүүсийг 12 дугаар танд үхлийн нэрмэг дээр аваачиж хайж байгаа юм.
Because I was young and stupid and couldn't shut my mouth, I pushed those people into the edges of death during the 12th war. Та ганцаараа тэгсэн биш үү? Тэр чинь зөндөл олон хүмүүс тэгсэн шүү дээ. You're not the only one who did it. There were so many other people who did that as well. Мянган хүний биш. Мянган өрхийн үхэл шүү дээ. It's not death of 1,000 people. It's death of 1,000 families. Миний залуугийн алдаа. The mistake of my when I was young. Би залуу байсан учраас хотуулагаас илүү инрэлтэй ноён байх гэж тэднийг хэлийн Because I was young, I tried to be more compassionate Lord, айл болохыг ятгах нүүлгэж and I persuaded people to become to live closer to the borders, away from the king. тэр ятгаагүй байсан ч намайг сайн ноён гэж тэр хил дээр нэгүүдээс дээр нийлж исэн ардууд 3-4 жилийн дараа бүгд үхсэн шүү дээ. All those people, like after 3-4 years, people who came to me believing that I was a good Lord, they all died. Муу гэд хотуулагийнхаа дэргэд байсан бол тэдгээр ардууд үхэхгүй байсан шүү дээ. If they believed, if they knew that, well, even if they knew Hatula was bad, if they thought Hatula was bad, and if they still kept living together with him, they wouldn't have died. Өөрөөр хэлбэл хамгийн анхны цохилтын цэг байдаг газар сайн ноёнтой гэж нүүж ятсан тэр ардууд надад итгэснээрээ Like in other words, because they believed that I was a good Lord, and actually I was living in the region where the first attacks would be, and because they trusted me, хотуулаад итгээгүйгээр because they didn't trust Hatula, миний гаргасан хоёр хэлний явдалаас хохирол үрж өнөөдөр удамгүй and because of my mistake, today they don't have any descendants. түүхэнд мөрөгүй They don't have any footprints in the history. 12 дугаар дайны хар бодолгонд нуугдаад нэр цунч байхгүй болж And, because of the black policies of the 12th war, хөрсөнд өнөөдөр хийсэх хүнс нь навч болон цэцгэлж байсан ч like even like if on their body there's a flower growing today, та нар хинэж тэр хүмүүсийг амьдрсны ч мэдэхгүй үхсний ч мэдэхгүй no one of you all today will never know whether if those people lived in the past and whether if they died in the past. түүхийн нэг хэсэгт 3 өгүүлбэрээр хайсан шүү дээ. Энэ миний алдаа. That is my mistake. Би ард түмнийг хаанд нь итгэхгүй болгосон алдааг. I made the mistake of making the people distrust their king. Ард түмний үхлээр хүрсэн. I carried that burden with their death. Энэ алдаагаа би цайруулахын төлөө л Чингис хааныг мөрөөссөн. And in order to make up for this mistake, I started wishing for Chinggis Khaan. Ерөөсө тэр нүглийг би ард түмэн итгэдэг хаан би болгохоос ноош арилахааргүй гүн толов. Зүгээр ганцхан үг хэлснээсээ Just because of saying one word. үрсэн. Хотуула ардаа харахгүй байна гэдэг үгийг Hatula is not looking after his people. Just that word. хэлснээсээ болж үрсэн. Because of saying that, I carried that burden. Тийм учраас би танаа цаг үед ноёдыг ч муулдаггүй. That's why I don't criticize the politicians of your time. Тэр зураач тэр суудлыг хоосон байлгаагүй нач тустай. That painter, it's good that he didn't leave that position empty. Тэр зураач өнөөдрийн аригчинд ямар ч буруу байхгүй. Тэр зураач энэ төртийг засгийг энэ хүнд хөл хорооны үед толгой
So kinda that woman are from now. I don't understand the question. Sorry, my sip. байгаад байгаа ч холбогдолтой. Гэхдээ тэр чин толгойлоо шүү дээ хөрхөн амтаа. Мөнгө гээ толгойл игээд тэгэхээр тэрэнд чи эрхэмлэхгүй байх шүү дээ. Гэхдээ Тэг бүгд тэрний чинь юу гадаг байхгүй. яг наадах чинь. Та нар юу гэж харах нь хамаагүй. Тогоон дотор нь юу болж байгаа нь хөр байдаг. They're talking about politics now, and then the woman says, "Yeah, it's not going well," and then he says, "It doesn't matter what you're seeing. What's happening inside the pot is always different." But they're talking about Temujin. He said the story. Yeah, it's 900 years ago. So it's he started wishing for a king who could make up for all the mistakes that he've done. And this person is one of the people who supported Temujin in his adolescence, who taught him how to run the country. So he was like the senior. He was like 70, 80-year-old when Temujin started gaining his foot. This is the guy, one of the teachers of Temujin. Тэгэхээр ерөнхийлөгч байна. Ерөнхий сайд байна. Ерөнхий эрүүл мэндийн сайд байна гэдэг өөрөө сайн үзэгдэл юм. Just by having president, just by having minister of health in itself is a good thing. Тэр өнөөдөр та нарыг ашигын төлөөч байсан хамаагүй аварч сэтгэхэд ч хамаагүй оршоож байгаа чинь чухал. The fact that they're today working there, it doesn't matter if it's for profit or not. They're helping you to exist, and that is important. Одоо тэгвэл оршихгүй болох гэж зүтгэж байгаа үйл яах вэ? What if they're not trying to make us exist, like make us disappear? Тэрнийг яаж батлах вэ? Яаж мэдэх How do we know? How do we prove that? Хотуула хааныг муусны төлөө манад ирж үхсэн тэр ардууд өөртөө хариуцлага боддог болов гэж би боддог. I still wonder if the people who distrusted Hatula and came to me, do they still take responsibilities for their actions? Очид үү? Амьд үлдсэн нь байгаа. Тэд нар яг ямар ачаа үрсэн бол. Yep, this it's the spirit of this person is talking. We have this cool ancient tradition, shamanic tradition. So this man, he possessed the body of a woman, and he's talking through the body of a woman. That's why his pitch is very high. Хохирлын дараа. Буруу хүний үгэнд орчлоод бол гэж бодсон. Гэхдээ тэд нар надаас салж нүггээгүй. Байсаар. Yeah. Дараагийн Чингис хаанд нэгүцийн амиг болж очсон. Thank you, Nina. Салж нүхвэсэн бол буруу хүний үгэнд орлоо гэд тэр үгийг буруутгаад нүх боломжтой байсан. Yeah, like those people, those who survived the war, they didn't move away from me. Гэтэл харин ч эсэргээр надад үнэнч зан гаргаж байсан. But on the contrary, they were very loyal to me. Энд би л өөрийгөө зүгсэн. And it's me who brought fault to myself. Тэр ардууд бол алтан улсыг зүгсэн. But those people who survived, they blamed the golden country. Тэртээ тэргүүл алтан улс орж ирэх байсан л. Тэрийг мэдэж байсан би тэдгээр хүмүүсийг хил дээр авчирсан үйлдэлийнхээ төлөө өөрийгөө зүгхэхэд бид зүгээр байхад алтан улс бидлөө давтлаа гэж тэд алтан улсыг зүгсэн. I blamed myself for bringing those people to myself to this border, and I blame myself. But those people who survived, they blamed the golden country for attacking them. Чиглэл ондоолдоо. It's a different ways of blaming. Тэгээ одоо ийг л хүн юу хоёр их мэдлэлтэй хоёр ялгаа тэндээ байдаг ах тоо. Яг үнэ. Тийм учраас эрх мэдэлтний үлмийг шүүх эрх мэдэл чамд байгаа цагт л
үнэн харагддаг. So only when you have the authority, judging other people with authority seems true to you, because because you know what they're going through. Иймээс л ноён байх гэж хичээгээд байдаг. That's why I try to be Нөгөөтэйгөр a governor. эрх мэдэлтэн бөгөөд ганц үгийн алдаагаар үхэл дэгдэж ус мөхөж болдог. But also when a person with authority could say just one word and bring death to the people and the ruin of a country. Тийм учраас сайн байхыг хичээдэг. That's why I try to be better. Та гэхдээ одоо айгүй том мундаг хааны төвшөнд ярьчлаа шүү дээ. Хаан сэтгэл готролд орвол одоо тэр улс даяараа хүмүүс хохирдог юм байна. But you are speaking on the level of a king. When a king is depressed, then it has a negative impact on the society. Тэгэхэд хаач биш ингээд игэл нэгэн бор ард бий байвал яах юм. But what if it's not a king? What if it's just a normal person like me? Чи байх юм бол Oh, well, librarian. Dang it. Yo, hi, what's up? It's Wednesday. Hola. хохирол 24 хүний төвшөнд илэрнэ. So if you're depressed, then the losses will be seen on 24 people. Чи биш хаан байх юм бол 24,000 хүний төвшөнд илэрнэ гэдэг л. But if it was a king instead of you, then it would be seen on 24,000 people. Хоёр том тоон ялгаа байгаа. There's a difference in numbers, Гэхдээ яг ижилхэн хохирж байгаа. but the suffering is still the same. Яагаад? Why? Наадхаа чи өөрөө бодоод үз. Think it yourself. Хүүхэд нь амиа хорлсон гэр бүл When in a family where the child has committed suicide, ганц тэр ээж аваас гадна ах not just the parents, but the brothers and sisters, дүү амраг садан relatives, холбоотон анд нөхөд acquaintances, friends, тэр хүүхдийн сурж исэн анги танхим the class where the child studied, бүгд сэтгэлийн өвчин авч. everyone will take sickness in their feeling, in their emotions, I guess, in their mind. Өөрийгөө ямарваа байдлаар түүнийг буруутгаж эсвэл тухайн үйл явдлыг мэдэж байгаа эзэн хариуцаг And they blame themselves or the one who committed it. чиг буруутгаж сэтгэлийн шарахыг эдэлдэг. And that's how they get this scar, this wound in their heart. Харин ч амиан хорлож байгаа нь ямар ч асуудалгүй нийгмийн асуудлаас арилж байгаа мэт харагддээ шүү. But like on the contrary, it looks like the one who committed suicide actually it looks like he or she is holding no problem, just goes away, disappearing from the responsibilities of the society. Ухамжтай юу? Do you understand? Амиан хорлолтыг авсан гэр бүл амиан хорлогчоос илүү зовдөг. The family that had someone committing suicide within the family, that family takes more losses than the one who committed suicide. Just an important thing to note. A lot of people generally don't have anyone who cares about them, no family or friends to mourn them, Үлдчихэд үү? says Nina. Тэр эцэг насан туршдаа хүүхдтэй хэлээгүй That father сургаалынхаа төлөө шаналдаг. For the rest of his life, regrets for not saying the words or teachings to the child. Энэ шаналлаа гэр бүл салалтаар илэрхийлдэг. They express this suffering by divorce. Дүүн өнчирх нь хамаагүй. Ахс нь гуйных нь хамаагүй. Тэгж илэрдэг. It doesn't matter if the brothers lost their brother or sister. Тэр ихс инхрийлж чадаагүй хайрынхаа төлөө зүхэж бусад хүүхдүүдтэй анхаарал алддаг. That mother
regrets for not giving the love for the child, and because of that, all other children lose the attention. She loses the attention, like doesn't give the attention to others because she regrets for the love that was not given. Ах дүүнэр нь дүүн байж чадаагүй дээ сэтгэл нэмтэй. Brothers regret for not being brothers to them. Ах нь байж тэрхэн өд Remat is here. You mean Froggy? Remat is here now. Yeah, today's I'm remote. Yeah, it's Remat today. Hi. Hi. Hello. Hi. He needs to rest a bit, but that's why he's not participating in the Wednesday shows. Interrupting. No, it's fine. Everyone's like, Froggy, how's your back? Because I was at least lucky to have a loving family, friends, to act as a reason to stay alive. Tamir, how are you? Hi. Seems people missed you. I miss you too. Yeah, the next Wednesday, if all goes well, we'll be together. Yeah. Doing Or the show. maybe, can I be here a little bit? Sure. Yeah. Good. But yes, you can't sit now, yeah. өдрийн тэр алдааг тим юм хийгээгүй бол гэж сэтгэлийн шаналлыг өдөр болгон зүрхэнд урж амьдэрдэг. Like the brothers, they every day they they scratch their heart for not making that decision on that day. Yeah, it's kind of a very. Are you interpreting? Yeah, I'm interpreting this story. Let's go. Yeah. So I guess we should tell what happened to you. No, it's fine. Okay. Well, Just go on. just to know why you're not here. Oh. Yeah. So like a few days ago, Tamir or Froggy, he was trying to put some stuff, and then he moved in a strange way, and then his muscle kind of got spasm, Yeah. and now he's having hard time sitting. That's why he's not here. Well, I'm getting better. Yeah, he's getting better. Yeah. I really miss this setup, Yeah, but the thing is, we're using this microphone, Yeah. and your voice is probably very difficult to hear. So we'll have to. Miss you guys, love you guys. Meat suits can be terrible inconvenient. Yeah. Terrible can be terribly inconvenient. Meets it? Meat suit, I mean your body. Oh, yeah. Yeah. And we're discussing about why we have depression and so on. Like because of comparisons. We hear you well, Froggy. Maybe we should change the microphone. Let's change the microphone. Sorry. I think the microphone was too hot. Was it? Yeah, it was too hot. But now, how's the audio now? Do you hear it well? Yes, it's on the other side. Yeah, my sip says get well soon. Yeah. But, I do hope you're feeling better now. Thank That's better. you. Yes. Yep. It's even better. Yeah. This one, this microphone, it rejects noise from all the surroundings. But this one is very sensitive from you. Yeah. Let's see.
You know, I was thinking that maybe we can play something at least once, maybe a little bit a break. A break Music from the story. Music, yeah, music Yeah. for them. You know, Okay, yeah. everybody loves music. Yeah, let's take a break from the story. We have. Would you guys, I mean, would you guys like us to play something with Cajon? Okay, with Khan. Okay. Yeah. So probably you should sit here, and then Mhm. I'll sit there. Yeah. Are there? Yeah, because Khan is loud. Really? Yeah, it's much louder than the guitar. Oh, okay. What's the Cajon? Yes. Playing. Hey. So what does the people say? I can't read. Oh, okay. Yeah. I can still read because the chat is really small. Oh, yeah, the chat is really small here. But if I do this, you'll be able to read. Yeah. I still gotta dance. This is hilarious. Should I call them? No. No, this is too funny. I think your mic is off, Kine. What? What? No, you can hear me.
This is the one. Should I call them now? Wait, what? What do you mean? Name? Livestream show. No. It's streaming. It's streaming. I can hear it now. But it was a silent concert. Wow. What? Why? Ah, damn. Wait. No guitar гэж. No guitar. Damn it. Okay. Sorry. Oh, what's the problem? The problem was in the filter. Okay. Damn it. Тэгээд хүмүүс амар funny гэдэг үзсэн шүү дээ. Сонсгоо болгоо. Okay, now you should be able to hear. Encore. Oh, okay. Yes, I called you to say that you have no sound. Yeah. Yeah, because we're like playing the music. Without sound. Yeah, without sound. Like I turned off the sound of my phone so that it wouldn't bother the live stream. Oh. So, Okay. so now can you hear the sound? Can you hear the sound now? I think so. I hope so. Could they hear the cone? Okay. They say yes. Okay. Okay, guys, tell us if you hear the cajon or not. Could you hear us, the guitar, me, and cajon? No response. Ah, very nice, very nice. Hey, nice. I don't know what to play.
근데 싱글 안 그래. 진짜 오래 힘들었어. 그때 амар өөр гоё байсан. Комментүүд амар гоё. Yo. That's the protest books, maybe singles, following, which is quite nice. Yeah. Sitting on the couch and relaxing. Yep. That's good. I guess we're back together again. Despite my problems. Despite my back problems. Nice. That was good. Thank you. Putting the chill Wednesday live chill. I could draw to this. Okay. Okay, I'll be going. Okay. In a minute, I'll go and you guys continue. Maybe I'll do this and then let's do this thingy. Have you ever played this on live? Ah, what was it?
That was weird. This is good. Nice. Oh yeah. It was great seeing you again, Froggy. Yeah. Yo. You know. That was good. 들어. Наад тэр юм байна. Та шууд корсор орчих. Дахиад энэ явчлаа. Тэ болоод. Окей. Hard. Wednesday, 5. Thank you, anonymous human. Did I break your rhythm? I mean, you know, the process. Yeah, oh my god. So nice. Just check. That's very good. In the meantime, I'm going to sing you a song. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Not yet. Not yet. Without my glasses, I'm like squinting, like. And now Frog is squinting. Yeah. Hiding behind the chat window for a nap. That we do. Coming on the top of the hall. That.
requesting a Metallica song. That's I'm the person for that, I guess. Yeah, you should be proud. Indeed. Right? Yeah, I don't know. wanna take this? Maybe we could play together. Yeah. Let's hear Metallica. Sorry. Би мартаад байдаг шүү. Тийм үү? За. Таах юм. Энэ арай. Oh no, I can't. You were like that was sad but true. And to sad but true.
За дэш шүү. Two next please. Oh. We don't play two. Oh no. No, we don't play. Yeah. Үрчээ хэлээ. Хойлоо яагаад энэ граммер хэлчих вэ? Uh, mm, let me play Master of Puppet. Don't get too chill or I'll sleep at my desk. Blues algus. Super improvis мэдгүй нөө мэдгүй болох. Тийм шүү дээ. Чөлөө. Oh, my back is hurting again. Таны ганц бичтэй байвал. And this is it's difficult to play it on this guitar. Thank you. Oh, thank you. Yeah, because I have noodle hairs. And I have noodle mind. Together we have noodle fingers. Yeah, small fingers. Ганц зэрчтэй байвал. Өнөөдөр яг төлөв юм даа. Let's try something. Something that we've never tried before. Okay, we're going to try something never we've done before. And I think that is... You might wanna use your what you call capo. Okay. Play on C major chord progression blues. Oh, okay. So I'm going to put it on my third fret, right? Was it third or was it? Yeah, I think it depends on what you want. Was it sharp? Yeah. No, not sharp. Just C chord, C major. Inim. Yeah. Yeah. I think I know why it doesn't sound because yeah, that's why. Yeah, Makes of sense. course.
Well, I had a white cat. And I had a black cat. Oh, okay. She was a fluffy white cat. I miss her so dearly. She looked at me like she loved me. But all she wanted was food from me. But I left her. I left her to my grandma. That was nice. Thank you. Did you twist your tongue? You know, bending the notes. The note with this Yeah. one? No, Did you? I just blow it a bit harder and lower. Like it sounds quite wrong, but Yeah. yes. Yeah. Serbian movie. At this point, I would not bet against bagpipe. Very random. Black cat, white cat is so cool. Serbian woman, I'd recommend. I bet he does not play bagpipe. Damn boy, you got the soul. Thank you, thank you, thank you. Thank you. By the way, it doesn't mean much, but right now I'm in my pajama. And I'm in my pajama too, actually. It's your hoodie. Yeah. You're in the hood. Oh. خلينا improvise لده. Oh, baby, don't you want to go? Oh, baby, don't you want to go? And sweet home Chicago. And the white cat started to play the melodica. And the black cat started to play the guitar. And the white cat is going to take the harmonica. I mean the harmonica. Harmonica. And he's going to play the harmonica. And the white cat is going to sing. Now I'm gonna sing as you told me to sing, oh baby. Oh, damn right.
And the train is coming. And the train is coming. Yeah. Hey, you can play. He's multi-talented. Unhinged Battur is the best. Batman. Bunch of ways to tip in the description. Yay. Oh man, it really is. It is. See, single game or Thank you. That. I guess it was in the heap of moment. Yeah, it was, improvising, and it was fun. It was fun, yeah. Most importantly, it was fun. It was funny. And now it's punny. Yes. Okay. Bye, guys. Have a good night. I'm going to rest my back and try to sleep. From the ancient tales to this, only on Hachapur. Good, yeah. My sip says good night. Bye, Froggy. Rest well. Bye-bye. By the way, Froggy? Yeah. I think the person says rest well as in place where you get the water from. Because the well is the place where you get the water from. And it is the place where I rest in peace. You rest in peace. Will the person says feel better, Froggy. Bye-bye. Says bye. Bye, Froggy. Says bye. Face palm. Or there's a palm tree. I think there's a palm tree, right? Did you mention palm tree with your face? Okay, that was a stupid joke. Sorry. Like at this point, I'm not really sure if we should go back to the story, because the story is nice. It's very nice, but yep, we've had a great show, so it's like nah. Like the whole atmosphere changed, so. But yeah, like thank you all for sticking around. I don't know if you like the story. Like to be honest, like I really appreciate the story, but the music part was better for me. I guess that's where my heart lies, but it's still here though. Просьба не убирайте с видео тот момент, где не было ничего слышно. I'll have to go back and listen later since I missed most of it. Yeah, I don't know if you'll be able to listen most of it. You might fall asleep. Who knows? I don't know though. But in any case, I wanted to try out something new. And if it goes well, maybe we can do it later. That moment was so great. The moment when we played in silence. We were like looking at each other, like getting into groove, but like you couldn't hear anything. I was like, yeah. Like, you'd still appreciate the effort. And, yes, by the way, you could, like, if you're all interested, join us in this server on Discord. We're usually there. And maybe we can have a call, like, instead of me having monologue here, we could
try to have a cool video chat after this session, like really, like soon. So if you're available, join us in the Discord server. As soon as I end this stream, I'll go into Discord. Monkey Empire. That's where I'll be at. So yeah, see you there. And thank you for joining today. It was nice having you all today. As usual, it was very nice. Thank you. Thank you. I love you all. Okay. Bye bye. See you there. Allah la 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 la. Okay, end the stream.